Revelio. la memoria más rico, இப்ப யாருமே இல்ல. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. Alohomora. Okay, large. Saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about, so
stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hissop wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. If one of those goblins comes near me, I'll shoot him with axe or helm and bow. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching professor Hogwarts class is hers. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Aloha, Mora. Shit. Phone எடுத்தாச்சு. போச்சுடா. Thinking they can simply go anywhere uninvited. அடப்பாவிங்களா. வீட்டி தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏய் ஏன்டா இதெல்லாம் இப்படிதான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நான் தப்பா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓடு 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 ஓடு. Students in the hospital wing on account of my venomous contest. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. ஐயோ ரொம்ப டேஞ்சர் போலயே. Flying about and
frozen ship. Rather a lot like that, isn't it? Oh, I suppose Hey. Revelio. ஓடு. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை லைட்டா ஒரு சேவிங் ஒன்று போட்டுப்போம். Invisible potion here, thunder bow potion, okay. Hello, friend. Ekka nammalta idu enna? The You invisible might stop by potion. the 3 broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. She hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet Thunderstorm, him there when you can. important thunderstorm வந்துட்டே இருக்கும் போல. I've not heard from my uncle Roland. Levioso. Beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard?
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. எனிமிக்கு அகைன்ஸ்ட் வாய்ஸ் ஐயோ இதோ தெளிவா படிக்கலையா நானு இப்போ எவ்வளவு காயின் இருக்கு என்கிட்ட சரி டிகிட்ட போயிட்டு மேப்ல வந்து Secret room room of requirement. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Oh, not as it. Perfect for gathering and transporting beasts. Oh. இத வச்சு புடிச்சிக்கலாமா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த பேக் அப்படி in beasts class that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come on, then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Natural. Dark I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Oh. எனக்கு இந்த போர்ஷன் வேணும்டா பர்ச்சேஸ் பிம்பிம் அவன்கிட்ட போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா I don't have anything for this at the moment. ஓகேடா டீக் வாடா உன்னோட மிஷன் I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Knapsack. Oh, அது பேர் knapsack-ஆ? That was a dark time in Deke's life. Deke found himself the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. இங்க பக்கத்தால ஏதோ ஒரு பீஸ்ட் என்ன பீஸ்ட் அது இதான் பிடிக்க போறோமா இப்ப We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right.
அவ்வளோதான் பிடிச்சாச்சு. வெள்ளை கலர் ஒன்று வந்தது. No, you don't. Settle yourself. I mean you no harm. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. Oh, fly பண்றதுக்காக பிடிக்கிறது நல்லது. Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Teleportation power யூஸ் பண்றோம். இது என்ன இடம்? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobbernolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Then I shall go and rescue a jobbernol. Good luck. Deke will be waiting. Do cooperate, won't you? Levioso. Professor Howard will never believe this. Revelio. I rescued a jobbernol.
Deke hopes your job and all finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. இருக்கு அப்ப இது வச்சுக்கோ Revelio. என்னது இது Levioso. Accio. Revelio. One left. அது எங்கடா இருக்கு Revelio. ஒண்ணுமே வர மாட்டேங்குதுங்க என்ன பண்றது Levioso.
ஓ நைட்ல தான் வருமோ? ஓகே. இப்போ நான் நைட்டுக்கு என்ன பண்றது? எப்படி டைம் ஸ்கிப் பண்றது? இப்போ எங்க இருக்கேன்? இங்க இருக்கனா? போக முடியாதா? Come on in. Healing potions. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. வேற வழி இல்லை, அது வாங்கி தான் ஆகணும். நல்ல வேலை. நல்லா இருக்கிற இதெல்லாம். ஓகே. I hope to see you again. Farewell for now. I hope to see you again. Farewell for now. What do we have here? A demi. அப்போ இந்த மிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காசு பிரச்சனை இருக்கு, அதனால வேற ஒன்றத்துக்கு போவோம்.
Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Accio! என்னடா அது ஏதோ வார்ப்பு மாதிரி இருக்கு. Yes! Accio. ஐயோ வந்துச்சா. You'll have to do better than that. Accio! You'll have to do better than that. Accio! தோத்துட்டோமா? தோத்துட்டோம். Accio. How am I to top that? How about that? I won! Samantha win Good ஆயிட்டானா? match. Care to have another go? Yes. But of course. Splendid. உன தோக்கடிக்க விட மாட்டி வடி. Accio! Yeah, வந்துச்சா? What was I thinking? Accio. How am I to top that? Accio! Yes! How am I to top that? Accio! Accio. How am I to top that? That settles it, then. 2 points. Win ஆகிடுச்சு. வச்சு விட்டு போனதால வரல. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Honestly, the way some of those Revelio.
distracting myself. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my Uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me the owls. Okay. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. What have you got yourself into? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Wouldn't be surprised if Professor Binns brought I hope Adelaide's Uncle Roland is all First right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Nice to see you, my young friend. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. Let's get this over with, shall we? I have things to do. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Hey,
For your information, I received an owl from her just the other day. And as for her affection, I can assure you, it is well and... Perhaps I shall scout around Felcroft for something to poach. Yes. Wow. Think I won't remember your face? What have you done? அடிக்கவே தேவையில்ல அவனெல்லாம் செத்து போயிடுவானு. Revelio. Is that goblin elm you pilfered? Confringo! 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 Incendio! Accio! Feel it burning. Incendio! Confringo! Glacius! There's talk of Accio! அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. Your poaching days are over. ரிப்பேர் பண்ணுமா? Repair. Revelio. இன்னும் இருட்டா ஆகாம இருக்கு. Could this be Mr. Oakes' campsite? It's always my turn for patrol. Renrock's loyalists, just ahead. What have we here? Another human? Reminds me of the time I nearly fell out of a cart. I was only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Hello? Someone's here. You're like not quick enough. Glacius. Confringo. Pity. I will make you. Glacius. Now to find out what happened here. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes' trade journal. Revelio. இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் பொறுக்கிட்டு போக வேண்டியதான்.
ஏதோ டென்ஷன் இருக்கிற மாதிரியே காமிக்குது. Lumos. Glaciers. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. என்னடா இது? Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. இருட்டாயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. இப்போ போனா கரெக்டா இருக்கு டி கிட்ட. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. The spell வேணும். ஸ்பெல் நல்லா இருட்டாகணுமோ? Revelio.
நைட் ஆயிடுச்சு. இங்கே போயிட்டு ஒரு சேவ் ஒன்று பண்ணிட்டு போகிறோம். Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. தகுந்த மாதிரி தான் வரும். Revelio. என்ன டைமுக்கு வரும்னு தெரியல. Protego. முடிக்காம வரல. என்ன டைமுக்கு வரும்னு தெரியல அந்த ட்ரெயின். எப்போ வருமோ எப்போ வருமோ. டி கொஷினே செலக்ட் பண்ணணுமா என்ன?
எப்பதான்டா வரும்? No need to be difficult. I mean you no harm. அப்பாடி புடிச்சிட்டான்டா சாமி. There. I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Room of requirement பண்ணுமா? Maybe Hogwarts secret room. Room of requirement. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? நம்ம நினைக்கிறது வருமோ? Heavens! You've done it! What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. பீஸ்ட் வைக்கிறதுக்கான இடம் போல இது. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. என்னடா இது? மாடுக்கு கிராஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them.
Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. Okay. I shall let you know. மேஜிக்கல் பீஸ்ட் பிடிக்கும்போது ஏதாவது நம்ம பீஸ்ட் பிடிக்கும்போது வந்துச்சுன்னா டீக் வந்து அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவானா. According to the trick, brush and feed. Okay, brush and feed பண்ணுமா. ஐயோ ஐயோ சுட்டு விட்டனே. ஓகே ஃபெதர் கலெக்ட் பண்ணியாச்சா? ஓகே எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சா? போயிட்டு டி கிட்ட போய் கொடுக்கணும், பேசணுமா? I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. இதெல்லாம் காய்ஞ்ச ஒரு இதுவா? ஆமா இதா.
தொப்பி அப்கிரேட் கொடுத்தாச்சு. அடுத்ததுக்கு போமா. Financial magical property store. என்ன ஒரு வீடியோ சொல்றானே. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Thank you for your help, Deke. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Natural. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Professor Tomo. और எங்க பந்தலையே சவுத் இங்க இல்ல. இங்க Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings.
Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Hey, wand ready வச்சிக்கிறேன். Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. அதெல்லாம் டேஞ்சரே நறுக்கி சாப்பிடுவான்டா. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the class. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Hello, Hamura. Revelio. என்னடா இது ஒண்ணுமே இல்லையா? இது எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்தேன். As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. அடுத்த கஷ்டம் வந்து பிளக்ஸுட். அதுதான் வந்து இல்லை. வீட்டு செபாஸ்டியன் மீட் பண்ணோம். Arresto momentum. இது இல்லை. வாங்க வாங்க ரிகாஷ் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இதுக்கு என்ன பண்றது? ஒரு வேளை லூமஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Lumos. இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியலையே. Revelio. ஃபயர் பவர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணுமா? நினைச்சேன். எங்க இருக்கு சபாஷன் மிஷினு? ஆடா பாவீங்களா, எங்கே வச்சிருக்கீங்களா? சரி, இங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது இங்கதான் கடைசியா வச்சிருக்கேனா? பறந்து போகணுமா? போற வழியில ஒரு பீஸ்ட் ஒன்று பார்த்தேன், மாடு மாதிரி இருந்தது. அதை பிடிக்க வேண்டியதான். எவன் வீட்டுக்குள்ள வந்து தெரியல.
இது மாத்தோமா? ப்ரூம் மாத்தோம். எவ்வளவு நேரம் தான் இதையே யூஸ் பண்றது? என்னது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓ ஷோ Travelers, ¿qué vale? டஞ்சனை விசிட் பண்ணிட்டு போயிடுவோமா? அப்படியே ஏதாச்சும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன இது புலி மாதிரி ஏதோ கீழே போகுது நிறைய. அது நல்லா இருக்கா மாட்டீங்களா ப்ரோ? அது ஐயோ ஐயோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நீங்க இதை முடிச்சிட்டீங்க தானே ப்ரோ? ரிகாஸ் ப்ரோ இந்த கேமு என்ன இவ்வளோ கிடக்குது? நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ போகுது வாழ்க்கை? சாரி ப்ரோ, நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு புதுசு, அதனால எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. உங்களை தான் நான் ஆல்ரெடி டிஃபீட் பண்ணி உங்களை இந்த இடத்த காலி பண்ண வச்சேன். எதுவிட மறுபடியும் வந்திருக்கீங்க? நம்ம போய் செபாஸ்டியனை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ப்ரோ. ஆனால் ஸ்டீம் தான் பயங்கர டிலேல ஓடிட்டு இருக்கு. ஏன் பார்க்க முடியாது? அதுக்கு ஏதாவது லெவல் இருக்கா என்ன செபாஸ்டியன் மிஷனுக்கு? இல்லையே. New student will bring some beer to his student and but something to happen to. Okay. யாரோ ரன் பண்ணிட்டு ஏன் ப்ரோ? எல்லாரும் வாழ்க்கையில ஏமாற்றம் இருக்கும் ப்ரோ. செபாஸ்டியன் மிஷன் இங்கே தான். ஒருவேளை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக முடியாதுன்ட்டு இப்படி போக முடியும் போல. என்ன ப்ரோ இது? ஷார்ட்கட்டில் கூட்டு போக மாட்டோம்.
ராஜார நெஞ்சம் ஒன்று ஏமாத்தி நெஞ்சம் ஒன்று. இங்கே கொஞ்சம் பலூன் இருக்கு, இந்த பலூன் உடைச்சு பார்ப்போம். உங்க சிரிப்புக்கு யா ப்ரோ, ஏன் உழுவுறீங்க? நான் ஒன்றும் அப்படி சிரிக்கலையே ப்ரோ. நான் ப்ரோ காலேஜ் முடிஞ்சதா? எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஜாப் போயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க. ஒரே பலூனா வச்சு தாக்குறானுங்க இங்க. இந்த பலூன்லாம் பார்த்தா கையோட உடைச்சு விட்டு போயிடணும், அப்பதான் நல்லது. பலூன் இன்னும் 8 இருக்கு. ஏய் யாரா நீங்க? ஏய் I won't rest. ஓஹோ நீங்களா? Rather unwise coming. நடுவுல புந்து அடிச்சிடணும். Avalanche has fooled you all to your demise. ஓ செகண்ட் இயரா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ஓகே. காலேஜ் ஃபினிஷ் பண்ண போறீங்களோன்னு லைட்டா நினைச்சேன். This day has gone on too long. Glaciers. Accio. Confringo. Accio. Defender. முடிஞ்சது. Revelio. என்ன இந்த இடம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இப்போ இங்க ஒரு போஸ்ட் ஆவல் இருக்கு, இதை போய் சேவ் பண்ணிடும். Hello, Homura. Revelio. இது பார்த்தா அந்த விஷ்லி ஹாரி பாட்டர் படத்துல விஷ்லி ஃபேமிலி இருப்பாங்களா, அந்த வீடு மாதிரியே இருக்கு லைட்டா. ரொம்ப இல்ல லைட்டா. Hello. போயிட்டு அந்த அவுட்ஃபிட்ஸ், அந்த தேவையில்லாத அவுட்ஃபிட்ஸ்லாம் கம்மியான லெவலில் இருக்கிறதெல்லாம் இது பண்ணிட வேண்டியதான், வித்துற வேண்டியதான். What brought you to own a shop in Feldcroft? Beautiful place, isn't it? Although I admit I didn't choose it. It chose me. I was raised here. It's always been my home. As for the shop, I suppose my line of work chose me as well. I've always loved working with beasts, and my twin girls adore them. Wouldn't be surprised if they took over from me one day. What do you sell here? Glad you asked. I sell the finest array of beast byproducts you'll find in the entire countryside. If you don't believe me, feel free to look about. Eventually you'll return. They always do.
Oh, sorry bro. இல்ல bro. நானே ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைட்டா டிப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டேன். எப்படின்னா என்னோட லேப்டாப்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. நெட்வொர்க் நல்லா வந்துட்டு இருக்கும். திடீர்னு கட் ஆயிடும். அது வேற டென்ஷனு. அதான் ப்ரோ நான் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். என்ன கவலைப்படாதீங்க. சாரி ப்ரோ. But we've always lived in peace with their kind. Until recently, that is. Some claim that Belgroth and his associates are in league with Ranrock. I don't know if there's truth to it. நான் 5 நாளா லைவ்க்கே வந்திருக்க மாட்டேன் பாருங்க. ஃபுல்லா அப்லோட்ஸ் வீடியோ எதுவுமே லேப்டாப் நெட்வொர்க்கே வரல சொல்ல போனா. என்னடா பண்றது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. What do you have for sale? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்பா. இதெல்லாம் இருக்கட்டும். A pleasure doing business with you. Direct sale தான். இதெல்லாம் இருக்கட்டும். Have I mentioned you're welcome to stop by any time? இன்வைட் கரெக்டா இருக்கணும் ப்ரோ. My plan is to have enough gambling for one day. வாங்க செபாஸ்டியன் மிஷன் போவோம். You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it. Even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Goblins forbidden from carrying wands. Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about. Everyone stays out of sight. சப்பாத்தி சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. நானும் சப்பாத்தி தான் நைட்டு. டெய்லியுமே சப்பாத்தி தான். Revelio. Okay. Here we are. My sister should be just inside. இந்த கேம்ல முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. அந்த கேம் முடிக்கணும். டக்குன்னு முடிக்கணும். ஏன்னா மொத்தமா இந்த கேம் லைவ் வச்சு முடிச்சிடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure. No cure. When will you accept that? Never. ஓ தங்கச்சிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்றதுனால அந்த மருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். ஓகே. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Okay, Annie, மருந்து கொண்டு வா. Speak with Annie and Solomon. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. சரியான டிலே வருது. டிலேவா இருக்கு கேம். இது லைவ். Suddenly, it's not
anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Thank you, bro. Yeah, சிரிப்புக்காக ஐயோ. Thank you, bro. Again, a letter again. Hogwarts is not safe without you. Oh, what I mean, what you want me to better. Sebastian. Thank you, Rikas, bro. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Something, I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. Smuggers. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. What could be good things? I understand. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Laptop heat ஆகிவிட்டான். Especially Sebastian. ஏசியை போட்டு கூல் If you பண்ணாலும் really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he sister should do. laptop இருக்கு. அதுவும் 4050 கார்டு தான். He's no idea. அதுலயும் பண்ணலாம். ஆனா அது கொஞ்சம் ரிஸ்க். ஏன்னா ஏதாவது நம்மளால ஏதாவது ஆச்சுனா சொல்லி முடிச்சு விட்டுருவா. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Okay. He was out of line. He tried to do what right. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Chicken சாப்பிடுவேன் காலைல ஜிம் போறதுனால சிக்கன் நைட் மட்டும் சிக்கன் எடுத்துப்பேன். I miss my sister. அதனால வந்து and I'm சப்பாத்தி going to சிக்கன் get her back. மதியானம் எடுத்துக்க மாட்டேன். மதியானம் வந்து I need to show you where it happened. full fiber content. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize.
ஆமா ப்ரோ லைவ் ரொம்ப லேட்டா எனக்கே லேட்டா தான் வருது அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ முன்னாம தான் மாத்தி வச்சாலும் அது லேட்டா வருது அதான் பாப்போம் இல்லனா இதுதான் ஓபிஎஸ் வேற ஏதாவது மாத்த வேண்டியதான் ஆனா எனக்கு ஓபிஎஸ் செட் ஆக மாட்டேங்குது ஒன்று இருக்குதுடா செபாஸ்டியனே கிட்டத்தட்ட 20 to 30 seconds கிட்ட லேட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப லேட்டா வருது முன்னாடி கரெக்டா இருந்தது நான் ஏதோ மாத்தணும் ப்ரோ என்னத்த மாத்தி தொலைச்சேன்னு தெரியல ப்ரோ அதுல சொதப்புனதுதான் ப்ரோ 5 நாள் உட்காரச்சிருச்சு ப்ரோ ஒண்ணா மாத்தி ஆமா ப்ரோ புரோட்டீன் It's an honor to be a part of it. Only good wizard is hey, dead hey. wizard. I won't rest. Dead. Stop it! Fringo! Oh. யாருக்கிட்ட ஏய் என்னாச்சு இவ்வளோ இருக்கான் இவ்வளோ பேர் எல்லாரும் டிஃபீட் பண்ணுவோம் இந்த 5 நாள் ஆமா ப்ரோ 5 நாள் வரவே இல்லை அதனாலதான் லைவே வரல என்ன லைவ் உடனே வந்திருப்பேன் நல்லா இருந்ததுன்னா யாரா நீனு ஓகே இவன்கிட்ட ஊதா கலர் பவர் யூஸ் பண்ணுமா சரிடா நம்ம பையனுக்கு இதாகுது போடு போடு அப்போ நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் லைவ் இருக்கா இருக்கு ப்ரோ அதில் நாள் போடாததெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண போகிறேன் மதியானம் போட்டு வேற வழி இல்லை போடு ரெடியா இருக்கு ப்ரோ ஆனால் எப்பிக் கேம் இந்த ஒரு கேம் பிரோஜனமாக கொடுத்தானே அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் இருறா செபாஸ்டியன் ஏன்னா அப்பதான் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ நான் ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு வச்சிருந்தேன் சரி டக்குன்னு கேம்லாம் முடிச்சுட்டு சோல்ஸ் லைக் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு சோல்ஸ் லைக் டிலே ஆகுது அதுவும் இப்போ வர பொங்கல் வர வருது பொங்கல்னால அதுல வர 14 வர இதாகும் கம்மியாகும் பொங்கல் அப்ப லைவ் வர முடியாது ஒரு 3 நாளைக்கு லைவ் வர மாட்டோம் பொங்கல் அப்ப வர அதனால எல்லாத்தையும் டக்குன்னு போட்டு முடிக்கணும் She came face to face with a horde of goblins. மேன் மேக்ஸும் இதையும் முடிச்சிட்டா கூட போதும் அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து சோல்ஸ் லைக் ஆரம்பிச்சிடலாம். And not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. ஆமா ப்ரோ சோல்ஸ் It sounds as if the loyalists attacked Am without 4 souls like இருக்கு. வெறித்தனமா உட்கார்ந்து விளையாட வேண்டியதா souls like. Hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Am.
might be the only way to learn what type of magic harmed her. Elden Ring which could help me நோய்வு find a cure. Perhaps you're right. அதுக்கப்புறம் Anonymous இது to everywhere, but they do seem to be spending ஹலோ a lot of நைட்டு time ஹலோ here. நைட் சில்க் It's likely they're hiding சில்க் சாங்கு something. And at வேற Rookwood என்ன கேம் Castle. இருக்கு Shall we have a look around? Bloodborne-லாம் அப்புறமேட் They பார்த்துப்போம் seem to have set up camp here for a specific reason. அதே வரிசையா பண்ண They have முடியாது stations சோர்ஸ் for லைக் ஏன்னா everything. விட்டு விட்டு தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் பேட்மேனு அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் டூம் ரைடர் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கணும் செக்கிரோலாம் போடுறேன் ப்ரோ செக்கிரோ போடுறேன் அது இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லை அப்புறமேட்டு தான் இது பண்ணலாம் ஃபோன் பண்ணி தான் போடணும் செக்கிரோ Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. அது ஃபர்ஸ்ட் லைட் வர வருது நாட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் லைட் I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. இது நான் இவ்வளவு பெருசு இருக்கு It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this புரிஞ்சு was போச்சு intentional. Bloodborne ஏன் ப்ரோ ஸ்டீம்ல இல்லையா ஸ்டீம்ல இருக்குன்னு நான் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு Bloodborne இல்லைன்னா வர வரையும் காத்திருப்போம் இன்னொன்று சோல்ஸ் ஏதோ சம்திங் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி விளையாட வேண்டியதான் நிறையா இருக்கு ப்ரோ ஆனால் சோல்ஸ் லைக்கு ஆனால் எல்லாம் எனக்கு எல்டன் ரிங் வேறு விளாண்டுட்டேனா அதனால எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் This well looks familiar. அதுக்கப்புறம் நானும் சூப்பர் ப்ரோவும் சேர்ந்து இட்டெக்ஸ் 2 பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஓ Bloodborne PS எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. ஏய் இங்க இருந்து தான் அந்த அவன் பேர் என்னது ஐயோ அவன் மேஜிக் பண்ணி இந்த இடத்த வந்து பசுமையா மாத்துவாங்க அந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் இந்த இடம் Bloodborne God of Bloodborne வருது ப்ரோ லைக் God of War 3 ப்ரோ God of War 3 மாதிரி இருக்குன்றீங்களா Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. அதான் கரெக்டா சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த வறண்ட பூமியை வந்து பசுமை பூமியா மாத்துவாங்களே ஏஷியன்ட் மேஜிக் வச்சு அந்த 5 பேரு Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. Phone charge reach. Like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. அது வரை நான் வர காலேஜ் எப்ப சேருவேன்னு தெரியாது அப்ப இருக்கிற வரையும் நான் டக்கு டக்குன்னு எல்லா கேமையும் பண்ணிடுறேன் ஒரு அளவு some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and God of War 3 லாம் வந்து ட்ரீம் கேம் அதெல்லாம் you found at Gringotts. அது கேம் தான் எப்படியாவது விளையாண்டே ஆகணும் God of War 3 You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. PS இப்போதைக்கு முடியாதானா PS வாய்ப்பு இல்ல Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. பாத்தடி bro வீட்லயா Look at this. என்னது bro
Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. இப்போ வந்து இதை வந்து உடைக்கணுமா? அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெல் தான் கரெக்டாக இருக்கும். புஷ் பண்ணுற ஸ்பெல். அவ்வளோதான். A stairwell. என்னடா கீழே ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கு. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Explore the ceiling. Tells me they're after something bigger. Toxic RAZER. இல்ல ப்ரோ. கேம் அது. A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. என்ன மாதிரி கான்செப்ட் ப்ரோ அது? அட பாருங்களா இங்க வர இருக்கீங்களா? Lumos. இருட்டுல வந்து அவனா இந்த வேறு தொல்லை வர கர்மம். அப்புறம் எங்க போறது? இல்ல ப்ரோ ராக்கி பாய் மூவி. ஓ ராக்கி இவன் KGF அவனா? வேனிஷிங் ஸ்பெல்ல போட்ட வேண்டியதான். Lumos. இது ஒர்க் அவுட் ஆகல. மூவியோ நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ அதை. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. ஏதோ ஒன்று ஓரளவு அடிக்கிற ஸ்பெல்ல வச்சு போகணும் இல்லைனா. What? Daydream? Because that happens to me too. அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ ரிலீஸ் ஆகி டிவியில் பார்த்தேன். ஷிவோ ஏய் இங்க வாடா என்ன பண்றாங்க? I know it sounds strange. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ செபாஸ்டியன் Nothing you say sounds நல்லா இருக்கா ப்ரோ? Fair enough. KGF மாதிரி எடுத்துர்கானா இல்ல என்ன மாதிரி? I can see the Undercroft through this stone wall as though it's a window. நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல வரது ஃபுல்லா அந்த அது பேர் என்னது? I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. பிரபாஸ் மூவியோட இது படத்தோட பாட்டு அதுதான் வருது. 3 ஹீரோயின் ஆடிட்டு இருப்பாங்களே அதுதான் ப்ரோ வருது. Is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. நாச்சோ சாங் அந்த இதுதான் பாட்டு வருது. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Toxic தானே எனக்கு போட்டு பாக்குறேன் பே. Invisible secret ancient magic passageway. Here we come. Toxic trailer. I'm tempted to hold my breath. ஆமா யாரு ப்ரோ? இது ஓ நல்ல விண்டேஜ் இதில் எடுத்துருக்கானுங்க. நல்லா இருக்கு பார்க்க. இந்த விண்டேஜ் ஃபீல் வருது. இந்த காரு எல்லாம் பிளாக் கலர்ல வச்சு KGF மாதிரி இது டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க பாருங்க அப்போதான் புரியும். அதான் ப்ரோ இப்பதான் பார்த்தேன், லைட்டா தான் பார்த்தேன். Why would the door lead us here? Sebastian, look. ஆமா இன்ட்ரோடியூசிங் ராயா. குவாலிட்டி சூப்பராக எடுத்துருக்கான். கேவிஎம் ப்ரொடக்ஷன். ஓ இந்த இவன் ஜனநாயகன் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் தான் போல.
Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. நான் ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் ஜனநாயகன் தடைன்னு போட்டிருந்தானுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ என்னடா இது Anything helpful in the notes? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne's cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. அதுவும் முக்கியமா சரியாமா சார்வா But that doesn't mean it's போட்டு not ancient தாக்கிடுவான் magic. ஏண்டா என் பாட்டையாடா பாடுற நீனு இந்தா வாங்கிக்கோ Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. சி ப்ரோ எனக்கு ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சா Any idea where in the castle? No idea. Ominous ஃபர்ஸ்ட் just வருஷம் போட்டிங்களா I'll let you know what I find out. Okay. I have no idea our visit to Sian would unfold into all of this. நாளா பொறுமையா பாத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு விட்டேன் ப்ரோ But I'm glad you told me everything you did. அடிச்சு புடிச்சலாம் போற பழகலாம் நம்மளுக்கு இல்ல ஏதா இருந்தாலும் பொறுமையா டீல் பண்ணிக்க வேண்டியதா ஏதோ ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தானுங்கன்னா போவேன் இல்லனா போக மாட்டேன் கரெக்டா இருக்கும் இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க Revelio. ஒரு சேவோட போட்டு எனக்கு டேலண்ட் என்ன டேலண்ட் போடலாம் ஸ்பெல்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இது என்ன டேலண்ட்டு ஓகே இது கண்டிப்பா வேணும் அடுத்தது ஸ்டெல்த் அப்கிரேட் பண்ணிட வேண்டியதான் கண்ணாடியிலே பொறுமையா பாருங்க ஸ்டோரி என்னன்னு இனிமேலு தான் தெரியும் ஆமா ப்ரோ நான் இதுக்கும் ஆஃப்லைன்ல இன்னொரு தடவை உட்காந்து பார்த்துருவேன் அதனாலதான் 2-3 தடவை உட்காந்து பார்ப்பேன் ஆஃப்லைன்ல ஓட்டி பார்த்துட்டு இருப்பேன் முக்கியமா சைட் கோஸ்ட் முக்கியமா இதுக்கு மேல வந்து இதோட சைட் கோஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு தான் அடுத்த கோஸ்ட் போவேன் மீட் நைட் ஆஃப்டர் டார்க் அட்டன் ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்றானுங்க சைட் மிஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு பாருங்க காப் ஸ்டோன் தான் அதுதான் எரிச்சலா இருக்கு காப் ஸ்டோனு டு ஃபாலோ ஹிஸ் ட்ரையல் இந்த ட்ரையலை முடிச்சிடலாம் இந்த ட்ரையல் நாளைக்கு முடிச்சிடுவேன் முக்கால்வாசி முடிச்சிடுவேன் அந்த காப் ஸ்டோன் தான் கொஞ்சம் சிக்கல் மற்றபடி எல்லாமே முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு லைவ் என் பண்ணிட்டு அந்த பார்த்துருங்க பார்த்துடுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பா பார்த்துறேன் ஒரு சேவ் ஒன்று போட்டுப்போம் 12 மணி நேரம் விளாண்டேன் ப்ரோ இந்த கேமு விளாண்ட ஃபீலே இல்லை 12 மணி நேரம் ஸ்மூத்தா போகுது பாருங்க டூம் ரைடர் சீரீஸ் தான் டூம் ரைடர் சீரீஸ் மொத்தமா வச்சிருக்கேன் அதுதான் இந்த கேம்ல ஃப்ளாப்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க
ஃப்ளாப்னு ஆனா கிட்டத்தட்ட ஃப்ளாப் மாதிரி தான் ப்ரோ. ஏன்னா 2023 தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த கேமு. ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் கணக்கு, ரெண்டு வருஷம் கணக்குனே வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங்ல 4000 விட்டுருக்கான். டக்கு 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 டக்குன்னு மடன்னு ப்ரைஸ் ட்ராப் பண்ணிட்டே வந்துட்டான் பாருங்க. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் படி பார்த்தா ஃப்ளாப். ஆனால் நிறைய பேர் ஆனால் விளாண்டுருக்காங்க. இருந்தாலும் கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் லைக் பண்ணல. அது ஒரு ஏன்னா முக்கியமாக ஆர்பிஜி லைக் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க ஆர்பிஜி கேம்ஸு. அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இந்த கேமில். ஓகே சாரி 3 அது சில்க் சாங் வந்து வாங்கிடலாம். இதெல்லாம் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அது பார்த்துக்கலாம். எல்டன் இருக்கு. ஸ்டார் வார்ஸ் பண்ணவே இல்லை பாருங்க. எங்கது ஸ்டார் வார்ஸ் மறந்து போயிடும் ப்ரோ. சூப்பர் கேம் ஸ்டார் வார்ஸ். பெர்வின் ப்ரோ இப்பதான் விளையாண்டு இருந்திருக்காரு. ஹாரி பாட்டர் மட்டும்தான். ஹாரி பாட்டர் ஃபேன்ஸ் மட்டும்தான் விளையாண்டுட்டு. ஆமா ப்ரோ, முக்கியமா அது ஒரு காரணம் வேற. ஹாரி பாட்டர் ஃபேன்ஸு அதுலேயும் நிறைய பேர் ஹாரி பாட்டர் ஃபேன்ஸு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி லேப்டாப்பு பிஎஸ் அந்த மாதிரி இருக்குமானோ தெரியாது. பேட்மேன் கலெக்ஷன் டிசி கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. டிசி கலெக்ஷன்ஸில் இது பண்ணேன். ஆனால் அது வந்து சேவ் ஃபைலு நான் டெலீட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணணும். ஏன்னா முன்னாடி இந்த சேவ் ஃபைலே இருந்ததுனால அது சரியாக வர ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. அன்சார்ட்டட் பண்ணணும். இன்னும் பொறுமையாக பண்ணுவோம். எனக்கு ஸ்டார் வார்ஸு சர்வைவல் தான் மாஸ்டர் பீஸ் ப்ரோ. அந்த இது தானே, அதையும் பார்த்தேன், சேலில் வந்துருந்தது. அது சரி இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு பட்ஜெட் டைட்டாக இருந்ததுனால நான் எதுவும் கண்டுக்கல. அதை அப்படின்னா பிரேக் அவுட் இன்ஃபினிட்டி என்ன அது என்ன கேம் ஃப்ரீயாக வந்திருக்கு. ப்ரொஃபைல்லாம் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்கு. கேம் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Operator, would you rather be a petty thief or fight your way out and make a fortune? Oh, come on, bro, stop watching, let's go. There's Yeah. nothing left to loot here. Don't waste time. சிச்சி எப்போல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வர ₹100 ₹200 அவ்வளோதான். ஏதோ 1-2 கேம் தான் ஹை காஸ்ட், அவ்வளோதான். ஓ இது இந்த டிடிஎம் பிஜிஎம்ஐல டிடிஎம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே நெட்வொர்க்காரன் வந்து ஹேண்டில் பண்ண மாட்டான் மல்டிபிள் இதில். Target down. Keep moving. Our goal is to acquire the Totem 702 device. அதான் ப்ரோ டிடிஎம் மாதிரி. Don't die here. This land is no longer a place for civilians. Black Gold launched an attack on Goiapos Airport, which was controlled by Ganesh, intending to seize the airport as a troop deployment center. As mercenaries, you're to be shot on sight. Therefore, no mercy, no holding back. நீங்க தான் 2K. Talia, an unidentified squad has broken in. Intercept them immediately. ஆமா ப்ரோ 2K. நீங்க இந்த மாதிரி கேம்லாம் 2K போட்டு வாங்கியிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கேம்னா இருங்க இதை லைப்ரரியில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எப்பயாவது உபயோகமாகும். ஓகே ஆட் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னாலையும் இது பிஎஸ் மாதிரி வர வைக்க முடியும். எப்படின்னா இந்த பிக் ஸ்க்ரீன் மோடு போட்டோன்னா பிஎஸ்ஐ மாதிரியே மாறிடும். பாருங்க இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி பிஎஸ் கார்மனா எப்படி அனிமேஷன் வருமோ அந்த மாதிரி ஸ்டீம் டெக்கு.
அதனால பிஎஸ்பியில் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியதான். இதெல்லாம் நீங்கள் 2000 பேட்டில் ஃபீல்ட்லாம் போட்டி போனீங்கன்னா 1000 ரூபாயாவது அது பிஎஸ்ஐயில் கேட்பான். இதெல்லாம் வெறும் 150 ரூபா தான். பேட்டில் ஃபீல்டு 4 இது பேட்டில் ஃபீல்டு 20 ஏதோ சம்திங் அந்த மாதிரி வரும். 42 சம்திங் அந்த மாதிரி வரும். டேஸ்கானு, டார்க் சைடு, டெட்ராய்டு பி ஹியூமனு, டிஎம்சி ஃபைவ்லாம் கேட்பான், கண்டிப்பாக கேட்பான். அதெல்லாம் அதிகமாக டெட்ராய்டு ஹியூமனும் அதுவும் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டீமில் 200 ரூபா தான். இந்த எல்டன் ரிங் காஸ்ட் சேம் காஸ்ட் தான் அது பிஎஸ்டிஸ்லேயும். இது வந்து அதே தான். இதெல்லாம் விட்டுருங்க, சின்ன கேம்ஸ் தான் அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இதில் பிசியில். அதாவது ஜஸ்ட் காஸு, மேட் மேக்ஸு, கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் 1.3K போட்டு வாங்கணும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, இங்கே தான் 150 ரூபா தான். குவாண்டம் பிரேக் அல்டிமேட்டான கேம் ப்ரோ. மஸ்ட் ட்ரை குவாண்டம் பிரேக்லாம். குவாண்டம் பிரேக்கு, ரெட் டெட் ரிடம்ஷனு, டூம் ரைடரு, ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸு, ஜெடாய் ஃபாலன் ஆர்டரு, ரொம்ப நிறையா இருக்கு. வே அவுட்டுக்கும் அதில் அதிகம் தான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வே அவுட்டு இதில் வந்து 200 ரூபாயா சம்திங் அந்த மாதிரி தான் வரும். இதை ஸ்டீம் பொறுத்தவரையும் மோஸ்ட்லி காஸ்ட் வைஸ் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் அதுதான் வந்து பிசி நிறைய பேர் லைக் பண்றது. ஏன்னா பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க லைக் வேணும்னா எப்படி சொல்றது, இந்த கேம் ஃபீல் இன்னும் உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா பிசிலே லேப்டாப்லேயே சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு ஃபியர் ஆஃப் என்னது ஓ ஃபியர் ஆஃப் வேந்தம் அது இருக்கா? ஃபேந்தமா? வந்து ஓகே ஓகே, ஏதோ சம்திங் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 2 hours லைவ் போயிடுச்சு. நான் வந்து இதோட முடிச்சுக்கிட்டேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரிகாஷ் ப்ரோ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பாய் பாய். போயிட்டு நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வரேன். நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்து மேக்ஸிமம் ஹாக்வர்ட்ஸ் தான் பண்ணுவேன். ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணும். முடிச்சுட்டு அடுத்த கேம் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். பாய் ரிகாஷ் ப்ரோ.